Sports Spotlight Live Show. Your number one online sports show comes to you every Sunday at 5 p.m. Your hosts, Clearant Eboso and Newton Mararu. This is where we live football. All football discussions are done here. We breathe football. Capture all the exciting moments in football. Football is our life. Get sporty every weekend with our sports enthusiast. Don't forget to subscribe only on the Inside Sport, home of your favorite sport. Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Spotlight Live Show ndani ya The Inside Sport with me Clearant Eboso. It's another wonderful Sunday afternoon. Ndio tumejaja ndani ya studio. I know we are 30 minutes late kwa kipindi, but all in all, better late than never. Sisi ndio tushajaja. I'm still waiting for my co-host to join, but tuko ndani, tuko live, tuko ndani ya The Inside Sport, ready to bring you the sporting activities of the weekend. Today we are a bit late, so tutakuwa tunapitia tu na kugusia tu maswala mbalimbali, haswa maswala ya kisiasa ndani ya sporti. A lot has been happening. Last week we didn't manage to go live last week because kulikuwa na issues hapa na pale kuhusu our schedule, so we had a tight schedule. That's why we did not bring you the show last weekend, but we are still strong. We are here for you and ready to get you informed. So just a quick glance on what we'll be looking at today. Tukiangalia kumekuwa na international break. The national teams zimekuwa zikiparticipate in qualifiers, AFCON qualifiers 2027, na pia kumekuwa na UEFA qualifiers za Europe. So kumekuwa na a lot of activities zimekuwa zikitake place in the sporting world. Remember, ligi ya Kenya imekuwa ikiendelea pia, that is KPL. Kumekuwa na NSL, Div1 pia zishaanza na mambo yanazidi kuchemuka. Pia tutakuwa tunaangazia mambo ya EPL. Ndo hiyo EPL yenyewe hatuwezi kosa kugusia EPL. So we'll be taking a look at the EPL, the table standings and whatever has happened throughout the last 2 weeks. So bila kupoteza wakati, nataka tuangazie mambo ya siasa. We are approaching the election period, that is the FKF election, na kuna mengi ambayo yanazidi kufanyika kwenye siasa zetu. Acha tumkaribishe Kochare ndo huyu ashafika. So kuna mambo mengi sana yamekuwa yakifanyika kuhusu mambo ya siasa. Pia tutakuwa tunaangazia, so hilo ndio swala kuu ambalo tutakuwa tunaangazia siku ya leo. Siasa za FKF zinazidi kupamba moto, kampeni zinapigwa. Kwa hivyo hiyo ndio swala muhimu sana tutakuwa nazungumzia siku ya leo. But all in all, we are here. The show has just begun. We are a bit late. Newton, I can see ushaing jaja ndani ya nyumba. Hali vipi? I'm doing fine. Yes. Sina maneno mimi. Karibu sana ndani ya show. Asante. Nimekuwa nikigusia tu leo, at least tumemanage kuingia ndani ya show. Last week tulikuwa na shughuli mingi, na leo pia ni kama shughuli zilikuwa zimetuandama, but all in all tumeweza kufika. Wiki imekuwa sambamba huku, kajua tu kiasi. Ni kama tunakaribisha mwezi wa Disemba huku. Najua kule kwenyu sasa ndio mvua inataka kuanza kuanguka kabisa. Huko tuko kwa kiangazi. We're hoping for some rain, but we are fine. Jua kila mahali, but it's okay. Sawa. So tumekuwa international break. Najua uko na mengi ya kutueleza during this show. Kumekuwa na EPL pia, mambo imekuwa ikipamba moto huko. KPL pia ndo hiyo, na pia ukiangalia upande ya kinadada pia ligi shaanza, na pia mambo yanachemka upande huo. So today nataka tuangazie FKF elections. Zinakaribia na nimeona watu wanajituma. Ukiangalia wale wana run for the neck offices wako pale hivyo, kampeni zimepamba moto. Ukiangalia wale wanaendea national office, watu wanatangaza msimamo. Ukiangalia even the regional offices, hizo ni counties na sub counties, pia kampeni zimekuwa zikiendelea hapa na pale.
Nilikuwa nimetafuta jamaa fulani hapa hivi anaendea an exit, but ameniambia it will be a bit tricky kufika kwa show leo because kuna wameitwa kama guest, so hataweza kujiunga nasi. NEC representative wa Central Rift tulikuwa tuko naye kwenye show lakini hataweza kufika. So just a quick glance ya jinsi mambo yalivyo. Niliona kuna mrengo wa Hussein, kuna Sam Nyamweya yuko pale hivyo wana run, na we have the new kid on the block, that is Barry Otieno, former FKF CEO, pia amejitupa ndani ya race. So race inaendelea kuwa moto, na recently pia nimeona Hussein Mohamed amename running mate wake kama McDonald Mariga. So siji kwa mtazamo wako or on your opinion, wewe unaona hii race itakuwa inaenda vipi? According to me, I think is it today or yesterday, I felt some very good sense of breath, like a fresh breath of football, breath of air in the Kenyan football. I got to the oxygen when I realized like the old office, kama the reality is hitting them hard. They are realizing now they can't run under themselves, which to me was one of the biggest win we are having this week. So between that, the old office that has terrorized us for the last 8 years, finally they have to accept and wasamatike. Is either kuja under a new umbrella, which in one of they're trying to describe themselves with the new umbrella. But one thing, number two was delegates on the vote. These are just, they're called what in sheep's clothes. They're really rebranding. They're trying to rebrand na ni kama chui inaanza kuvaa manini za ships. But we can see them from a mile away, which is one of the best things. At least we are going to break that duo. To me, I'm hoping we have a new president in office, because the old one, it seems, is not failing. But I think one of the things I was very happy, I was looking at it, I realized, I think the government now is taking control of it, because like I realized recently, but I was following up and I realized the CS had made that utterance sometimes back. Kasema, nobody's going to run for office twice. But okay, so I think that rule finally caught up with the current office. Okay, realized they can't hide anywhere. So mwana kujaribu president run anaji kama deputy. But I think the time has come. It's time for them to scatter. Waenda kwa kama supporters kama sisi. Those guys have told us. I'm hoping. But nimesikia kusema story ya watu wanajaribu kuvai for presidency. Nimeona pia Toto wako hapo. Sika umepata information. Nimeona Toto Kakamega Homeboys chairman. Nimeona kama pia mama anataka kurun. I think there should be some very good bread. I think Msako akona heart as a team. Heart of Kenyan football at hand. So we're hoping for the best. Mariga, I don't know. But for now, right now, I just need a fresh change. I need new faces. That's one thing I'm hoping for. I just need to see some new faces. The old faces in Mikosotra. At Barry Otieno, I must go for Barry Otieno. I can't even have beer for Barry Otieno. But you know, one of the people, is it CAF or FIFA Baro at the time government didn't interfere na mpira. Wakandikia CAF Baro wa ban. Kuna time, sina team ilikuwa enda qualify za World Cup. Wakaandika Baro tuende game away match. Imagine also mnaran nindo mnaran official wa KFF but mnaandika barua tuende kucheza match. So mimi hata sitaki kusikia stories za kina Bari. You can just as well feel like anako kwa nyumbani. But I'm hoping hapa nimeona Sam Nyamweya, which yes Sam Nyamweya alikuwa hapo kitambo. I don't know why anavai. Rules zimekuja zinasema kama ulikuwa vai ufai. I don't know why wanamkubalia vai. But akipata anyway, I just need the fresh. I need somebody fresh. I need new faces. Hata kama ni old ideas, but current management wacha wale tu nyumbani. That's my take. Yeah, mbona watu wamejituma, as you've said, Shimanyula yuko pale pia kwa race, nilikuwa nimeona amejitupa ndani ya Olingo pia, will be vying for the president ya FKF pia. Kuna kina Bari in fact aliresign kama CEO wa FKF ndiye akajitupa pale kwa race. Na and I think ni CEO, somebody replaced him pia, CEO one of the senior clubs za KPL. Replace Barry pale FKF. So Newton, before maybe hata tuangalie presidential race ya FKF, kuna issue imekuwa na this branch za FKF countrywide. Kumekuwa na a lot of issues na mambo ya elections. Utapata in most of these branches kumekuwa na issue ya irregularities hata kabla tupige kura zenyewe, like kwa register wana omit eligible voters, and then unakuta
because some people are in office waneka their preferred okay, they come up with their own register, and tumepata most of these clubs zimetake your responsibility ya kuandikia FKF barua na kuinform maybe somebody with whom mmeweka kwa register hata kuwa na represent our club, because CA tulikuwa tumemweka kwenda kuwakilisha our vote. So kumekuwa na hizo cases, unapata the team inacheza maybe Div 1 ama Div 2, but when they go back to the register they are not eligible for voting. Yet any team yenye inacheza top tier leagues inafaa kuwa eligible kwa when it comes to a vote. So it's like these federations, these branch federations zinajaribu kutoa wale watu wanajua wanaweza watupa nje, because kuna votes ziko pale hivyo mkiendelea kuzikaa nazo ni kama zitawarusha nje, which I don't think it's a good thing, because kama unajua umepiga kampeni yako safi ama umekuwa in office na umefanya kazi safi, hufai kuwa na wasiwasi yote. Kumekuwa na issues mingi sana, barua zimeandikwa, there's a wall niko ndani, tumetumiwa like 80 letters. Unakuta club inasema hapana, huyu jamaa mmeka hapa hata sisi hatumjui, na unakuta kwa register au wanasema huyo ndiye atavote. So definitely ile ni kura yao wanataka kuongezea pale. And then unapata timu iko Div 1, hata kuna timu za NSL zimetupwa nje, timu za Women Premier League zimetupwa nje, hazita vote. So kuna some question marks ziko hapa hivi. Ama upande wako kuna nini umepata? Yes, I think when you tunasema which to me just points to what I've just been telling you. I've seen some rebranding which to me points to two things. Hiyo rebranding nimeona inafanyika hapa ni Mcheza Town. Tunaita Mcheza Town na Kenya. There's a scheme by this old office holders. They don't wataki kufuata sheria au they want to remain confidential, because I think the CS made a very utterance they iliwapea leeway. Aliwaambia you can vie for the position. So to me hata mimi kiona hata exit ya bari is more of a calculated risk. Like ni kama anamwatoa kuja divide votes, then wakishapata enough votes za kurudi akina Mwendwa. I think they just unite. I don't think it's more of a resignation, but it's just more of a network to split votes. So to me I think there's a concerted effort by these people to just ensure they either rig out watu. It has been happening for some time back. Hatukumbuki wakifungia huyu jamaa Hussein nje. So to me I think they're just trying clutching on straws. They're just trying to clutch on straws, ama throwing mud on which one will stick. But to me nasema one thing I'm very happy, I think the new CS Mwambia is not here to play with them. So I think they know that they try how much they try. They can delay the election. They delay the election already. So I think they're just trying all the tricks in the book. But finally, when it's time, I think they'll have to leave. They can play how many games they want, because at the end of the day, the rightful owners delegate per club watavote. Hakuna mtaita watu wageni wenye hawajai represent club hata necessarily with the club vote. So they can try these games, wanataka to try games, but I think finally at the end of the day we shall go about us. But I think at the end of the day they just have to leave office, because we have enough time with them. Mimi nasemanga sahi hata ban kuja, but we can sustain ban, but we need to oust those people. So right now they're trying to rebrand. Wanajaribu kurebrand ndio watafute wins watapora hizo kura, but to me I'm very confident the time has come. Sasa the election will be very transparent. I'm hoping they should be so much transparent so that they have nowhere to hide. Wakienda nyumbani, they just go home in peace. I think that's my take. Watajaribu. I know they'll try. They won't just leave that nini. Kama mtu anakamua ngombe na mbona kuja nipe hiyo ngombe nene na. They won't allow that cash cow to go that easily. So they'll have to try all their means. Because they're not benefiting from the Kenyan football. Players will benefit, fans will benefit. So the only people who are just top cream and benefit to wallet top tier management. So it's like we pocket the business. So it's time for them to scatter out Mauma. So it's time to be ready for some biting from the beast. But at the end of the time, we kick a queen, they'll have to surrender and just go back. I think that's my take. So Kochare wanasema Barrio Teno ni project. Unapojiuliza, look at the timing. You look at the timing, unajiuliza kama unataka kuvai press there, ungeresign mapema sana. I think sasa mkaa chini wakana registration, wakana hivi na hivi ndio wakaona hapa kuna Mcheza Town. So wakaamua just a divide tactics. So maybe kuna Sokoloyo na Bari, kuna Sokoloyo na Nick. So wanajaribu Sokoloyo na Bari watake vote Nick or vote Bari.
So it's just a matter of dividing votes. Mimi sioni ile mchezo town. Nimekaa chini kaikia man nikaona it's just mchezo town. I don't think they can just really break up like that. You know, break up then unatuanauzia from the way they I'm now standing for president. Then wanakureplace mbio. Then to realize mkubwa na run kama deputy. Hakuna me just one team just trying to play here politics. I'm very sure even hata Bari akirudi Mwendo will be behind the scene. Nisema hivi leta VP na VP na VP akishapata kura ni just Mwenda managing the thing. So mimi naona omomoko inaitwa ni kuweka double chance. Sasa hapa kuna game ya jioni na kiwa tutaweka double chance 1x. So I think just going on next but niwaambie tu itashinda. Wataramba nje. Kutakuwa na clean win ya 2 lazima watakula sakafu. Hata watajificha kwa kujificha. So umesema Mwenda amebaki na risasi moja na ni Barry Otieno. No, after VP na mama, unaona hiyo story, nimeona the VP Mwendo is going to run as a deputy. Iko mbona hiyo story mahali? Like the current vice president is going to run as the president but Mwendo as the deputy. So akora hizo mbili, ameka double chance. Barry anasimama on his own, then Mwendo na is it Doris ama I don't know. The vice president is is this lady Petro is also running. Yes, Petro is running as the president, then Mwendo is going to be the deputy. And then Barry is running on another wing. So make a double chance to work 1x. But naambia the same round 2 itashinda, they have to go home. Watambia nyumbani pole tukutane na wao. Ndio jioni. But what they are trying to do cannot work because ukiangalia kwa ground venye vitu ziko, things are hot on the ground. Mepita hapa na pale bwana. I think what we need right now is change. Na lazima pia wakubali sasa mpira ya Kenya tunataka hiyo change because hatutaendelea kaa na the same people in office to recycle the same problems every now and then, yet we can try a new blood tuone venye itatufikisha. Hiyo ni upande. Okay, tumetuambia kuna Doris Petra na Mwenda they'll be running on one ticket and then kuna Barry sijasikia running mate wake but Barry atakuwa pale. Shimanyula pia sijasikia running mate wake so I don't know about him. Okay, kuna this guy Hussein Mohamed amekuwa kwa football industry for a very long time and is a very good friend of mine. Na amekuwa okay, these are the people who amekuwa kitouch to the grassroots football wakiona kina the ni akina Kempes pale hivyo akina Kaskas. Wamekuwa kifikia grassroots. In fact, I knew these people through grassroots football. Sikuwa nawajua kama national figures. So, do you think these guys wenye wamekuwa wakifanya effort huku chini watafanya the same effort kule juu? I think one of the things that you have to understand is the Kenyan football is I can call them, I don't call them a cartel, but it's like is a cabal of selected people when you run football in Kenya. So I don't think there'll be that very much who jamaa kuja ku destabilize. Alafu is who you know who, because nimeona one of the things na realize pia hii nisikia hii kina Samnyamwea na hii this guy from Toto is also cost some shift. Unajua say wako inside knowledge of football, how football clubs na run pia kuna hiyo unajua kama Toto imekuwa chairman, so chairman wa team najua mmitama players wa KPL mmitama NSL, so I think so it go down to your personal touch na club. I don't think people we're going to vote about policies here. It will just be how personal touch can you connect with the club. So I think to me I really love jamaa ingie, but sasa you also have to look also at the other gimmicks zinakuja katikati. Can he have the support of all the delegates wanaenda kumvotia? Pia nimeona the reason why akina Toto na akina Nana jitupo kwa uwanja, they also have that stake. Unajua they hold most of the delegates votes from hizo basket region zao, so wana bank on that hiyo vote zao ku ensure that wanaweza grasp hizo kura. So it will be a tough race, but to me na hope to any change. Hata kama jamaa ataingia usena ingia kina nani waingie, but to me it's the time for we just need fresh blood. Penya tuko hapo sahi, football is rising and it can only go far. You want the right management that is willing to put all its own effort to ensure that Kenya football goes back to it was. It has become imekuwa concern sana for teams like for really the whole country to perform to that level where you need to be. So I'm just hoping let's get somebody new, some fresh blood. But I think the old people you just exit. That's just my proper exit. Like what I come up, but I think we just need a new blood. Let's make it a level playing field. Come to a opportunity ya campaign fairly, what to vote fairly.
less the legal delegates of vote. I think it will be a very interesting test when the election time comes. So I'm just hoping for new blood. That's my prayer. Yeah, and also it's also a wish that the best person takes office to square issues tumekuwa nao na wrangles in football. We need to move our football nation together na tuipeleke mbali. So just a minute. Pachare, unanipata? Nakusikia. Nakusikia. Okay. So kando na mambo ya FKF, najua leo show ni fupi sana, so lazima pia tujaribu katakata. Kando na FKF tumekuwa na na ile mechi tulikuwa tukisubiri sana. I don't want to talk much about the game. Nilikuwa safarini, but I was following the game so much. Na I follow the game live because nilikuwa na watch via Facebook. So kuna hii issue imekuwa the first goal na pia squad selection. Kuna jamaa alikuwa na analyze how the squads performed, the squad selection and how it performed. What is your take on kwanza mambo ya squad selection? I think to me inaweza kwambia we have a problem with Kenyan football. Kenyan football has a very big problem. Na nimekuwa nalia hata nakumbuka the first leg za hii match, the last round. I really put in a cry. I put in a cry ya realize you are not selecting the best team to be on the pitch. And I remember me telling you very well that other than actually pata at least draw against Zimbabwe and that win against Namibia. Kuna watu wako kwa team na kuna watu tumedrop kwa bench na kuna watu wako kwa team. But I think this time round what people walienda wakalipa pesa mzuri sana wakwe first team. To me that's just what because you can't convince me otherwise hiyo team ilicheza juzi. Imagine kat na bench the best center back alikuwa the last first tunamweka kiti. I don't know who we put there. Keeper man I didn't see any reason to substitute keeper. Like unaweza change anybody to change kwa uwanja. Our keeper was the best keeper here 2 rounds. There's no reason you can convince me others unaweza piga keeper sub. Keeper ende pale. Unapiga keeper sub atuneka keeper mwingine. So me I just saw it, to me just what it is. Somebody must say match fixing, which to me I've always been saying. Me I don't think mnichukia. Matasi is not fit enough to be the Kenyan number one. And yes, his golden days are over. Time for him to accept. But ukiangalia about Mosana, to me is not more than just a goalkeeping error. There's something there which should be investigated further. You can't convince me kuna bao funga bao ya pili na bao ya ine. You can't convince me that's a keeper who is putting his body at line. Unaona keeper can put his body at line. That is somebody who akama ambaye kuja tufunga. So to me that's my honest opinion. I told you the last time nikwambia we had found a really good number 9. Say man alikuwa na hold the ball. This guy called Ayunga. And my prayer was that the next squad weke ujamaa hapo number 9. Hata kama Olunga atayo squad. Weke hapo wawili. Weke ujamaa hapo weke Olunga. And we did the opposite. So to me hata baadaye nakumbuka niko tu mtaani nika don't know kwa busy kidogo. Then niko na wani nikasema acha niingie nione. I think I just saw the first 45 minutes and I was like, you know what? Luwere. And I told you we're going to lose both matches to Cameroon. And it is very obvious. That's even to the group. We're going to lose 6 points, which I don't even have to mop tomorrow. We're going to lose 6 points from Cameroon. We go back to those 4 points. And the worst thing in Zimbabwe, Shinde, Namibia, I think in Kishama Tuesday. We should just be done like that. We had a perfect opportunity to Cameroon after a draw, which we could do a very good draw. But somebody Mamua, you know what? What I really Biashara is, I think Mamani is one of his last matches to manage the Kenya. Joanna Joe, I think if mini management comes in, I'm very sure the coach will be fired. And also, I think when you choose a town, so I think people are just realizing what their time in that squad is over. So I just said, let's put in some shit house to just have the team. To me, I don't know. We need to change this tomorrow, but I'm not that optimistic because like Otokoi team, I don't think that people are here to make bonuses and to just do their bidding, which to me is look more of a match fixing tunafanya Kenya than playing football, to be honest. Yeah, true, because game imechezwa, was it juzi ama ya juzi jioni, the game that was played, I think it was one of the worst matches nishai watch za Harambee Stars.
one of the worst. And something funny, the coach the coach kama kawaida alikuja kwa media na akasema tena mambo yake. Me sometimes I take this coach to be a comedian. Kuja kutuambia Kenyan journalists did not travel to Cameroon to cover the match, ndilifanya to lose match. I think that is mediocrity. Wezi niambia ungeniambia hata labda mafansa wao ku travel ndio labda tuka lose match, but we've been playing matches without even fans on the field, and most of the teams pia zimekuwa zikicheza without fans na zimekuwa zikishinda. So I think pia ikifika mahali sometimes okay, huyu jamaa anajua kazi, siwezi sema ajui kazi, anajua kazi, but kama maybe kuna some forces zinasukuma maybe vitu zisiwork venye inatakana, pia you should come out clean and tell us labda this part I'm trying to play my part, these things are not working. Na pia kama ako biashara, you can as well tell us, because game yenye ilichezwa tuko na squad yetu imecheza against the previous matches. That squad ile yenye ulisema ya kina Ayunga, if we could maintain that squad, imagine at that time we did not have even Olunga in the squad that time, na game ikachezwa safi sana. So imagine including Olunga in that squad yenye ilicheza the last game, ungekuwa na match safi. And then as venye umesema tu matasi tunaenda sana, lakini muda wako Harambee Stars umeisha. Patia vijana time yao pia wafanye mambo yao. Matasi was good, sijakataa, hata mimi Matasi was one of my favorite Kenya one, lakini sasa time yake Harambee apatie watu time. Na kama kuna forces zinatumika ndio watu kama hao wacheze, then there's no need of having a national team. Turudi tu to watch Kenya Premier League ama tucheze Kenya Premier League na hiyo story, because we are also fighting to book a space in the world rankings za FIFA. Na hii mchezo tukiliendelea na Kenya tushaipita position 8 kwa FIFA kweli. FIFA ranking. But I'm checking 69. I think 69 or 70. There's a time check. I think under Kimanzi, because 69 or 70. One of the 70 or 69. I think that's the answer we have gone. Kwani tulikuwa tumefanya nini that time? But I'm going to back 69. But I'm going to pass 9, but we did sometimes break, sometimes up back. We need to climb because ukiangalia timu zimeinvest Africa kwa football zina Morocco ishafika mpaka top 10, si ndio? Yes, but me as a compare kitu moja which to me you can really tell the problem with Harambee Stars is not that we don't know how to select the best team. It's like there's a force that selects team kwa pale FKF, because unafaa ujiulize swali, every local coaches mwenye amekuwa national teams either amedeclared futwa ama they left because of somebody was trying to unleash them, because you can even tell is it the last time Kimanzi ameresign, I think it was the same issue. What on select squad when they coach. So I think the same issue in the personal side, because I think there's somebody kuna jamaa ameenda Cameroon. Zipi jamaa gora ama somebody. Jamaa hajacheza mpira kabisa. Literally has not touched ball this season. And I was wondering, I'm like, that comes not shock to me, because nakumbuka hata last season yote huyu CDM wetu number 6 never had a club, but he used always to show up kwa Harambee. Unashangaa kwani coach una scout mchezo, where do you scout this player playing? Where do you scout? Then that should just tell you everything you need to know about the squad, because there's no way a serious team can select somebody who does not play mweko starting 11 ya team yako. Dema hana club wako tu, then ni jamaa kwa central midfield yako. That's I even look at the first goal. I understand you. We need to replace 2 people kwa your team. In what coach na to CDM wetu. I look at the second goal. That is I Hello? think that is the same time pia kulikuwa na huyu jamaa wa Gor alikuwa top scorer na hakuwa included kwa squad. But Simona the same na squad but ana club. Is it kuna is it truly somebody? So that's what nakwambia. Hata nilikuwa nakwambia kuna ibo Matasi aliachilia. Akasema nasema tu kweli aliachilia. You look at CDM wetu ako ndani kwa defense, like ajana anakava number 5, anakava ma center backs wenyewe, like kazi ya CDM unakuja hapo in the box to show break hizo attackers, like unakuja kuja hapo disrupt. But this guy, and mimi nasema tu kweli, to me nasema tu kweli, this guy is positionless,
na ako pale kwa hiyo team because there's a hand behind him. That's what I'm really praying. By December, yes, najua tusha top up because like you only have one chance. I think for the next game is November. I think the next international. I think tamaliza games zetu mbili za nini. By then we shall still have the same management. So najua hiyo hapo we have a very big hill to climb. Hopefully get something positive from tomorrow game ya Cameroon. But I really doubt anything positive from your Cameroon because the next game itakuwa under the same expedition. They'll just use the same. It will be the same. The fact the next one will be the worst one because they'll make sure watu wanakula bonus kabisa. So they'll put out all kabisa. But I'm really hoping after December we have a new chapter. Yes, unasema coach. Yes, coach. Who coach akimcheza mpira. But to me, there's a force behind that team, which to me, I believe there's a force behind that team that's really preparing us to perform badly. Yeah, but mambo ya coaching iko na maneno yake because the same problem I think coach wa Argentina alikuwa nao sometime back. Ilikuwa World Cup when the star mwenyewe ndiye alikuwa pia anachagua kikosi. Unajua sometime ukiwa na master kwa kikosi inakuwa problem. And I think the same problem pia ilikuwa hapa Kenya wakati ndugu ya Mariga Wanyama alikuwa captain akiwa Tottenham. We had the same problem. Na hiyo ndio time I think kama si Ghost aliresign ni Kimanzi aliresign because alikuwa na prepare players then somebody mwenye ako na say and because ako backed up na federation unakuta yeye ndio anahafu kuname squad. So what is the purpose of you being there as a coach? Na kama huko coach mwenye ako sahi there is the same thing. I think the best thing you can do ni kutuambia ukweli na resign. Haizi kubali juu kuna pesa nyuma yake. So I don't think atakubali ku resign hivyo right. Sawa. Mambo ya nini tungoje kesho tuone, but kesho nao jua bado tuko away. So hakuna home advantage. Nimekwambia kesho kama unangoja points kesho 3. Unless Cameroon pia wauze hiyo game yao wauze watu usie. Na bei ya kesho ni -3 pia. So tuna calculate na minus. Na unajua Zimbabwe hawatatuweka. Sisi tuna calculate minus na wana calculate addition. So all in all apart from games za Kenya kumekuwa na issue ya airing hiyo ku-air hizo games za AFCON qualifiers zimekuwa zikiendelea. Hii weekend okay, this break hakuja kuwa na nini official airing. Sijika ulikuwa umeona kulikuwa na issue ya that yenye ilikuwa imepewa free to air, ilikuwa na issue na CAF. So nini azingeweza kupata footage, all the local needs are free to air, zingeweza kupata footage. That's why hakuja kuwa na hizo game. Niliona Ghana walikuwa wamenotify nini yao public yao about the same. The countries it Mozambique pia ilikuwa imenotify the public about the same. Sisi hatukuambiwa lakini tulijua kuna shida. Najua Kenya they don't notify us. Ni wewe mwenyewe utafute ukweli, ujue ukweli iko wapi. So I came to realize that tungeweza kupata hizo game live on KBC because ya hiyo issue kulikuwa nayo na CAF na this are free to air channel yenye hunini broadcast games za CAF. Alafu inauzia hizi national televisions. So that was the issue. So let's hope next time is it tomorrow? Kama waja resolve tena itabidi tu tutafute zile za social media. Tusukume nazo bora muhimu bora to watch game. But I want to thank social media platforms. Zimekuwa zinatusaidia pakubwa sana. Venye wote tunasema games za shule unakuta National Broadcasting Corporation they don't air those games, but utapata social media wanajituma pale, they air the games. Hizi ma Div 1 nini they air the games. So inatusaidia pia na pia inasaidia kumarket au vijana wenye wanacheza hiyo game. Na venye tulisema pia sisi hopefully next year we will manage to Women Premier League KWPL tuweze ku-air pia sisi at least hata kama ni game 2 kwa weekendi, but iweze kufikia watu. We will work around the clock to ensure that the Inside Sport inapata hizo rights za ku-air hizo game next year na tunapata equipments, because hata tukipata rights without the equipments ni kazi bure. But game ya kesho lazima tufuatilie tujue matokeo, hata kama tunajua matokeo lakini tutafuatilia hiyo game to the last bit.
miracles can happen on the way. Venye Newton amesema Cameroon wanaweza decide pia watuuzie pia sisi, na pia sisi tukiuziwa tununue. Tusiache. But West African countries na Central African countries who are wauzi game, they do everything to win their games. Maona uliwatch game ya Nigeria na, was it Nigeria or Senegal na Egypt sometime back? Senegal used all the means to ensure that wamepiga Egypt. So tusi expect any miracle na Cameroon. That's the time tutajua Onana ni nani. So tukimalizia leo time imetubit, but tukimalizia Kenya Premier League. Tumekuwa away for some time sasa, lakini Kenya Premier League, how is it going? In a break, you see, Kenya Premier League, that's what the channel hapa tukatuko na show last week. I think our host matches last week. That's why somebody was complaining we have a very poorly run league in this country. Because everybody was breaking this weekend, but still break still last week. I don't know tunaenda wapi. Then ukienda pale na national team, watu wote waloka kuna mtu akona national team wengi. Hata kama wanaenda kwa wachezi, so you even wonder why we even breaking. So I think to me you have a very poorly managed league. That's because league will break, we treat to break last time. Kulikuwa na games za KPL. I think we hope to resume next week. Next week. What you are saying is true. Why should we have an international break when we are not participating? Ni kama Kenya hata tukibaniwa bado tutakuwa na international break. Which ni ya nini? Because ukiangalia, is it in England? Zinaitwa League 1, League 2, National League. They are still going on. Kuna break walienda. Because wanajua kuna mchezaji wao hata mmoja kwa national team. So hii ligi yetu tulienda mapema sana. Labda ni watu wawili pekee walikuwa wanaenda kwa camp. Hao wengine hawakuwa kwa squad. So hata I think without the 2 or 3 players bado ligi ingeweza kuendelea hivi. Yes. Inakuanga tumepeleka players nini asicheze, then zile teams got players. Kuna team kupeleka players nini kwa squad national team. Why should they stop playing? Give them much chance wengine kuja catch up mapema. I don't know why tuko na tabia ya kusupport everything comes to something. Because secondly, hizo game ziko Kenya. Game za kuja Kenya some just plans na fans time waendo ani. But we are still away. I don't know why we are even stopping our league. We are still already away. So we are even just doing nothing. Stadiums hazitumiki, mafans hawatumiki, wachezaji hawatumiki, now break ni ya nini? This country of ours. So let's be hopeful hii weekend inakuja kutakuwa na KPL matches zireje, because hizo ma break and then kutakuwa na overload wakati hizi ma international breaks zinaisha na fixture inakuwa tight. Itakuwa tricky sana. Esther Osaka anasema coach Newton uko kwa giza. Esther, ni equipments ndio hatuna. Tunajaribu tutafute zinaitwa floodlights. Tutakuwa tunapigwa lights hapa kwa uso. Tunapigwa lights. Unaona wazungu. Donate ring light. Esther naambia donate ring light. But thank you Esther for watching. Tunashukuru sana. That means we are all together in this. But we are improving in day out. Nakumbuka tukianza Newton hata hatukuwa tunajua kufanya settings za hizi nini zetu. But right now at least we can talk and at the same time tunaona words zinapita pale chini. We are working slowly by slowly Esther. So come the end of this year, we'll be in a real studio, we'll have good lighting, na pia tumesema as time goes by tutakuwa hata pia sisi tutakuwa tuna bring live matches za Kenya Women Premier League. So thank you very much Esther kwa kuwa pamoja nasi na azidi kutazama The Inside Sport. Nashukuru sana. Kama huja subscribe, remember to subscribe. Usitoke hapo kama huja subscribe. We are targeting 1,000 subscribers by the end of the year. Newton. Yes. Usiniambie EPL pia haikuwa before tuende break. EPL imekuwa
kulikuwa na some very interesting matches. Yes, kulikuwa some very interesting matches last week. Hata even I think before that kulikuwa na Champions League. Kwa Champions League tu ni siku hizi kama kwa timu za England ni kama tu siku hizi ni kama tu it's just like kama tu ibada, because I think most of the teams IPL will win. In fact, the biggest win ilikuwa Aston Villa ilipiga Bayern 1-0, which to me was very shocking. After that ilifanya nikutaka sana nikwambia I had warned you here. Coach wako company hakuna coach pale. Ni team tu inajituma inajikaza because alipatikana that game ya Aston Villa tena kashiko draw. Mpaka alikuwa anapigwa na Bayern Leverkusen. So even I told you huyo coach wako mimi siwezi mwambia sana. I don't trust company to be a very good coach. Wewe kutukisha Burnley then ujipeleke kwa mzuri. Hakuna kitu kama hiyo. It's possible to be Premier League akashindwa. I don't think in fact the hit will be so much kwa Bundesliga atatoroka. Because kama Aston Villa inakupiga, are you sure unaweza piga Real? I don't even think you can beat Arsenal with that squad size. I don't think you can even beat Arsenal with that squad. So to me nasema I don't think amekuwa poa, but then after hapo Liverpool imekuwa na ile sure win. Liverpool Arsenal ilishook because kapiga PSG. Man City that was very very sure win. So Champions League is na teams IPL zinajituma pale. Just sisi watu wa Thursday football tunajika tu pale jumo, sisi ni watu wa Thursday football. But all in all ile game ya Bayern na kwa mtazamo wangu ungeniambia ni kitu ilikuwa imeonekana, because ukiangalia wakati company alikuwa Premier League kwa ipiga Aston Villa. So hiyo ilikuwa okay, ilikuwa ile ni company versus Aston Villa. So Aston Villa ilikuwa tu obvious, lazima ihakikishie mafans wao company is nothing to them. Na they proved it that wanaweza. Na ukiangalia last season na this season, these guys have been pale juu, na kuwatoa hapo imekuwa ngumu sana. Do you think kuna a new reawakening pale Aston Villa? Yes, kitu kama unaweza, I think nilirealize juzi wasema Aston Villa was acquired by a new owner. I think the two easy rules the fair play zina prevent kumwaga pesa kama Man City. So I think that's the only thing, but I think wamekuwa chini ya maji, they've done some very quality signing chini ya maji. They have a top tier coach. Unajua Unai Emery hata kama alifanya Arsenal is somebody who is proven to win. So amengzile winning culture. Hata kama not game zao this season, I think most of the games wamekuwa on the behind, I think 1-0. But they have managed to pull back now when games zao apart from game Arsenal. So I think is a mentality, team is just a mentality. Uki cultivate a winning culture mahali, culture players wanajiaminia, player wanajua we can put in our best foot. Then we have a top tier coach. Just tell me coach. You can have very bad players, but if you have just a very good coach and you can put 11 players together na waambie mfanye vitu mfanye. So to me I think Aston Villa is a team that is on the verge of the rising. Iko poa kasa na jiko. I think on 15 points, if I'm not wrong, 15 around pale, 15 maka 14 points. Some team imejipanga na itasumbua team pale juu sana. I think it will be one of the most stumbling block team pale juu itakuwa Aston Villa. But to me sioni kwa so much threat. Ni venye unajua shida ni when a coach akishaanza kuwa moto hivyo, you just have to find a way of catching him. I'm sure watapakana, but I think they are proven to be now pale top 4 top 5 contender. So me think what they're out because they have a very good squad. Kile squad yao they have made some very good signing. I love see wale hype. Yeah, so they just go for because continue. Nasema they have signed very quality players, but like see wale hype man, but they have signed some very quality players kwa team yao. Yeah, ndio nilikuwa najaribu compare. We have these three clubs. Tuna Aston Villa, tuna Newcastle na tuna Fulham. There's a time Newcastle and Fulham walikuwa wamekuja na force flani, but in fact Newcastle will sign very good players. Na nikajua Newcastle wanakuja kuwa kama Man City, watakuwa contenders. Wamerudi wakididimia. Sasa hii hata unapata mpaka Fulham inanyorosha hao wakisonga. So Aston Villa at least wamejaribu ku maintain those standards, wamekuwa pale. Unajua last season nilikuwa nadhani wanabahatisha, but come this season ukiangalia mahali wako kwa Champions League na uangalie pia kwa league mahali wamesimama, these guys are in for hawako hapa kwa mchezo. But nilikuwa nakwambia ukinotice shida ya Newcastle, I think fair play iliwapata kidogo. I think ilikuwa oh my god. Walikuwa forced kuuza players this
season sana wengi, so I think hiyo ndio kitu bado ina affect sana, but I think watapick. I think wakishamaliza na hizo nini zao juu notice most of their players previously waliuzwa, so I think wata take some time, but I think wako tu poa pale. So but wako na pesa, Newcastle wako na pesa, they were bought by a very rich person, same way hata nini wako Aston Villa, hata I think Everton pia mmoja pia wameuzwa. So I think there's some very rich money mengi sasa kwa EPL kwa hizo teams ziko pale, but I think FPF ndio inawazuia ku overspend kama teams zile ziko pale juu. But I think they are very good teams that have very much potential to consolidate pale kwa top 5. Umeongelea mambo ya pesa nikakumbuka issue inaendelea pia. Is there mambo ya money laundering pia inaingia kwa mambo ya football? Because ukiangalia England venye watu wameanza kumwaga pesa, na hizi pesa mostly zinatoka kwa oil companies. Do you think kuna mambo ya money laundering pia inaendelea hapo? No, it's not money laundering. It's more of like people want success but at a very fast rate. So instead of to buy club, you want to people just want to convert to winning. Unajua, I think the only way to make revenue for football is to have a team that plays well. You get so much sponsors. So it's one way of getting money fast. So unafukuja uunde the best team kabisa, weke pros, utapata sponsors za TV, sponsors za manini. So I think most what I realize, that's the only way to get sponsors that could attract very big sponsors. So I think that's why Sai companies in the football has money. Is one thing you have to realize, that football is becoming a very $1 billion industry very fast. You compare Sai, the kind of revenue streams IPL zinapata Sai is enormous. Because the contract in terms of billions contract from just broadcasters, billions and billions. So club pale juu clubs napata, they get share of the revenue from broadcasters. So unakuta yes to invest pesa yako, but at the end of the day utapata some very good returns. Then unauza players. So if you just ona kama club kama kina Brighton, like in team mamua tutakuwa tunauza kitu kama 200 million per season. Hata mkispend kama 30, uko na 70m, uko na 170m, 150m clean money zenye unafaa tuende ujivinjari nazo. So it's one way of making money very quick fast. Because you just get somebody for free, unakuja unaweka pale Kiswahili cheza funga bombi 3, unasema huyu jamaa wangu ni 180 ama huyu jamaa wangu ni 250, mnipe 50 million ni wape mtu. So it's one of making quick money. What of realize hivyo. But EPL wana overrate players wao. Ukiangalia sometimes wenye EPL wana prize players wao wako overrated mbaya sana. Anyway, that's a story for another day, because I wanted us to do a show on mambo ya club purchasing na club sponsorship, especially za EPL na not EPL, clubs ziko England, si EPL peke yake. Ukiangalia people are even investing na zile clubs za National League, za Division na za Football League 1, Football League 2. So in fact most of the investors wameanzia huko chini, so wana pump do, wanainua timu ipande pale juu, and then unajua ukitoa timu chini uipandisha juu ina price yake inapanda haraka sana. So I think watu wameamua kuinvest hivyo, na England I think imefungua market kubwa sana kwa hao watu. It's one of the best leagues in the world. So right about now hatutaangalia table standings kwa leo. Acha tungoje ligi irudi ndio tupige hiyo mechi ya after international break ndio tujue mambo ya table standing. But right now I think mimi sina la ziada. Tutakuwa tunazungumzia mechi ya Harambee Stars yenye inakuja in our next show. Maybe from your part, Newton, if you have something ya kumalizia. No, to me, it's just very simple. I'm hoping to have and it will be a painful watch tomorrow. We won't have a very painful watch tomorrow, but I'm praying. It's just prayers, because like we had a very good opportunity to qualify kwenda AFCON. In fact, we had a very clear path. Niliona na mimi na sinzia pale nikajua hapa it was our only shot ya kusneak hapa kuingia nini before unajua the next AFCON will be automatic qualify. So you have to graduate kucheza games to qualify. So this will be at least tuambie watu we can qualify. See team tumepewa kwenda nini. So I'm hoping to see hizo matches zetu zina come around, then from there to unajua kuna KPL ina resume next weekend, EPL inarudi. So I'm just hoping for a very good sporting weekend. Na pia on a campaign in peace. Let's have peaceful campaigns. Let's try and elect what watasaidia Kenya in the long run in the upcoming election. Okay, thank you very much Newton. Mi naye la kumalizia ni kushukuru watazamaji. I want to thank you all for being part of this show.
Without you people hatungekuwa na hii show. Nyinyi ndio mnatusupport kutufikisha mahali tumefika. Those who have not subscribed, remember to subscribe. This is the Inside Sport, home of your favorite sport. Mtu alikuwa ananiuliza home of your favorite sport ni gani? Mostly when you talk about my favorite sport here, tunazungumzia ile watu wanapenda zaidi. That's their favorite sport, that is football. So that's why a slogan, not home of our favorite sports, but home of our favorite sport, which is football. So tukikuja hapa tunazungumzia masuala ya soka all the time. That's why tulieka sport, not sports. Very soon we'll be getting to the streets kuzungumzia mambo ya women and football. Women and football. I'll be getting to the streets kupata maoni ya mafans kuhusu women football here in Kenya and even abroad. And the place women wamechukua kwa football. Inaweza kuwa si lazima kuwe wachezaji ama kocha ama nini, hata kuwa tu mafans. What is their place in the society today kwa mambo ya football? Because say football imechange. It's not that football we used to watch. It's not that football we used to follow. Things have changed. So we'll be getting to the streets this October and November. Uchukue views za watazamaji na pia tukiwa sensitize about the inside sport na to try to get more followers to join in this family at the inside sport. But from me right now, sina la ziada. Let me see you on the streets, my people. Starting from next week, I'll be getting to the streets. Ukikutana na mimi huko kwenyu, salimia mimi. I'll be coming to Nairobi, I'll be going to Thika, Kiambu, Murang'a, tafika sides za LD, Kisumu. So anytime I get to your area, nikumbusha niambie nilikuwa pale hivyo nikisema nitafika. And my people tuko ready sana kuserve nyinyi kwa mambo ya football. So support us by subscribing. By the support kubwa tunaweza pata kutoka kwa mafans wetu ni kusubscribe na watch our videos na pia watch their views. Their views are very important because views zao ndio zinatusaidia kujenga. Like the way Esther amesema, Newton, I think we need to work on that. Yes, tangalia. Sometime they'll see changes very soon. Yeah, because hii Esther hata mimi meniguza, lazima tutafute hiyo light. Esther, I promise you, hata kama ni kununua fluorescent bulb niziweke hapa mbele kwanza, tutanunua fluorescent tuziweke pale mbele, at least ziongeze mwangaza kidogo. But thank you very much for your feedback and God bless you. Have a blessed week ahead na tukutane weekend kwa show ya Sporty. Adios.